This call is now being recorded. Okay. Okay. So today's topic is moment of inertia. Okay. So what is moment of inertia? Okay. It is also called second moment of area. Moment of inertia is also called second moment of area. Okay. It is the relative distribution of area with respect to the some reference axis. Okay. So what is moment of inertia? നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രോയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ഹോൾ ഏരിയ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ആക്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ സോ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ സോ എന്താ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ആക്സിസ് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെഷർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് എന്ത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് the value of moment of inertia also changes. Okay, so what is the expression for moment of inertia? Okay, so now let's derive the expression for moment of inertia. ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ what is moment of force? What is simply mean by moment? Moment of force. എന്തായിരുന്നു മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചല്ലേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിംപ്ലി മൊമെന്റ് is the product of force and the perpendicular distance. Okay, so moment of force is force into distance. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is moment of area? Moment of force is force into distance. So moment of area will be area into distance. Okay, clear? മൊമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വെയിറ്റ് moment of inertia is second moment of area okay so if you take second moment of area okay that is equal to area into distance square okay so first moment of area into distance second moment of area into distance square okay so this is called moment of inertia okay and it is denoted by the letter I with respect to
any reference axis. Okay, centroid is represented by the letter G. Okay, so here the moment of inertia is represented by the letter I. Okay, and it is mentioned with respect to any reference axis. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് പറയണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ആക്സ് വേണം അല്ലേ. സിമിലർ ടു ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരുന്നു, റിലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് an axis for specifying moment of inertia. Okay, clear അല്ലേ? ഹലോ, ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇല്ലേ? ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? യെസ് മിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താ നോക്കാം. ഓക്കെ, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓർ സെക്കൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ഓഫ് ഏരിയ A. Okay, so total area of this figure is A. Okay, now I am dividing this figure into number of small elemental area. Okay, ഞാൻ ഈ ടോട്ടൽ ഈ ഫിഗറിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൺസിഡർ one elemental area, single elemental area, and this element has area dA. Okay, small element, hence its area is represented by dA. Okay, so we know to represent moment of inertia we need a reference axis. Okay, so I am considering an axis AB. Okay, A B. Okay, and this small elemental area dA is at a distance r from this reference axis. Okay, okay, so this dA, small elemental area dA, is at a distance r from the reference axis AB. Okay, then what is the moment of inertia of this small elemental area dA? We are considering small element, so I am writing dI. Moment of inertia of this small element is represented by dI with respect to the axis AB. Okay, I ആണ് നമ്മളുടെ moment of inertia represent ചെയ്യുന്ന term. Then axis അതിൻ്റെ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം IAB. സ്മോൾ എലമെന്റൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ DIAB എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, that is equal to area into distance square. Okay, so here distance is r square into area dA. Clear? So moment of inertia നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയറാ. ഓക്കെ, സോ ഞാനിതിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ എടുത്തു. അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എ ബി ആണ്, വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദിസ് റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, so moment of inertia of this small element IAB equal to r square dA. Then what is the moment of inertia of this plane area having area capital A? Okay, so we can written as IAB. Okay, moment of inertia of the plane figure of area A. How will you write? ഒരു സ്മോൾ എലമെന്റിൽ ഏരിയന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഇതാണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ ഏരിയന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? സം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ. Okay, so this is the expression for moment of inertia with respect to any reference axis. Okay, so IAB equal to integral r square dA. Okay, then what is r here? Distance of the elemental area from the reference axis. And what is the unit of moment of inertia? എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ്? ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ ആണ്. What is the unit of r? R is the distance. Okay, so if you are taking the distance in mm, r square meter square into dA. What is the unit of area? That is also meter square. Sorry, millimeter. Here I am considering millimeter. Okay, നമ്മൾ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അധികം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ, that is mm raised to 4. ഓക്കെ, സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഐ എ ബി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓഫ് ഫിഗർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എ ബി ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി എഴുതിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഐ എക്സ് എക്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് ഐ വൈ വൈ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ആക്സിസിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ and unit is mm raised to 4 അല്ലെങ്കിൽ meter raised to 4. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും പോകാനിരിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ പറയൂ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് we can find moment of inertia of a figure with respect to x and y axis. Okay, so consider a plane figure and I'm drawing the axis y and x. Okay, x axis and y axis. Okay, consider a small element of area dA from this figure. Okay,
which is at a distance x from the y-axis and y from the x-axis. Okay. So what is the expression for moment of inertia? General expression IAB, moment of inertia with respect to axis AB, equal to integral r square dA. Okay. Now we have to find moment of inertia of this figure with respect to xx axis. Okay, that is equal to എന്തായിരിക്കും integral xx axis ആണ്. സോ എക്സ് ആക്സിസ് നിന്ന് ഈ സ്മോൾ എലമെന്റൽ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? ഹിയർ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി എലമെന്റൽ ഏരിയ ഫ്രം ദി റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എക്സ് എക്സ്. സോ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ടേ? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. സോ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് എലമെന്റൽ ഏരിയക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? വൈ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അതായത് ഒരു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ആക്സിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആക്സിസ് നിന്ന് എലമെന്റൽ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇ ആർ. ഓക്കെ, now we are finding moment of inertia about xx axis. Okay, here you know the distance is y. Okay, then similar to that, what is Iyy? Moment of inertia of the area with respect to yy axis. Okay, integral. What is the distance here? Distance of elemental area from y axis, that is x. Okay, so x square dA. x square dA. Okay, സോ ഇങ്ങനെ ഏത് ആക്സിസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ? ഓക്കെ, okay, then what is centroidal axis? Okay, നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്? ആക്സിസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സെൻട്രോയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇതാണ് ജി. ഓക്കെ, the centroid is G. Okay, so if you draw the axis passing through this centroid, then it is called centroidal axis. Okay, so I am drawing y-axis passing through this centroid. Okay, so it is called centroidal y-axis. Okay, and if you draw
x-axis passing through this centroid. It is called centroidal y-axis. Okay. സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നലൊക്കെ നിങ്ങൾ സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ആക്സിസ് വരച്ചിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ ജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ആക്സിസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് ദി സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഐ ജി. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു ആക്സിസാ പറയാം. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഐ ജി വെച്ചിട്ടാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഐ ജി. ഓക്കെ, so if you are finding moment of inertia of this figure with respect to centroidal x-axis axis, it is denoted by IGXX, centroidal x-axis axis. Okay. Similarly, if you are finding moment of inertia with respect to centroidal y-axis, it is denoted by IGYY. Okay. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ വെച്ചിട്ടാ. ഓക്കെ, വിത്ത് ഐ മാത്രം പോരാ, നമുക്കൊരു ആക്സിസും കൂടി അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. ആ ആക്സിസ് ഇനി സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ജി കൂടി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐ ജി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ IGXX ആൻഡ് IGYY. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും വരുക? ഫൈൻഡ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് ദി സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് ഓർ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം, അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 സ്റ്റെപ്പ് വരും. ആദ്യം നമുക്ക് ജി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം, ആക്സിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും AB അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പാരലായിട്ട് അതിന്റെ ബോട്ടത്തിലെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെയോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സിസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, now we have to study 2 theorems related to this moment of inertia. Okay, that are perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. Okay, so ഈ moment of inertia കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 theorems. Okay, so first one, perpendicular axis theorem. Okay, perpendicular axis theorem. Okay, it states that if IXX and IYY are the moment of inertia of an area about mutually perpendicular axis XX and YY, then moment of inertia about an axis ZZ is given by IZZ equal to IXX plus IYY. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണെങ്കിൽ ആ 2 ആക്സിസിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്നാമതൊരു ആക്സിസ് സെറ്റ്, ആ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി IXX പ്ലസ് IYY. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ എ ഫിഗർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഏരിയ A. Okay, then moment of inertia of this plane area with respect to
x-axis is ixx. അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ് ixx ആണ്. ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ആക്സിസ് ഈസ് iyy. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ixx. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y പറയുമ്പം iy പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം. ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ എക്സ് ആക്സിസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യവും അതേപോലെ y ആക്സിസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യവും നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഏരിയന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ആക്സിസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതെന്തായിരിക്കും, Iz equal to Ixx plus Iyy. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എക്സ് ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടും y ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ അറിയാമെങ്കിൽ സെഡ് ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട, ഡയറക്റ്റ് Ixx plus Iyy ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഈ മൂന്ന് ആക്സിസും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, എക്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ആയിരിക്കണം സെഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, moment of inertia of this lamina about z axis equal to, what is the expression for moment of inertia? Integral distance square into area. Okay, so here area dA, small elemental area ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, then what is distance here? Okay, look at this figure. Here you can see the distance r. Okay, so r is the distance of this elemental area. ഹലോ, സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ, സോ എന്തായിരുന്നു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ? I said ഇന്റഗ്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എ. ഓക്കെ, ഡി എ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് സ്മോൾ ഏരിയ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഡി എ. ഓക്കെ, സോ ആ ഡി എ നിന്ന് ഈ സെഡ് ആക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആർ. ഓക്കെ, സോ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ. ഓക്കെ, ഐ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ എ ബി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ബി ആക്സിസ് ഇന്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എലമെന്റൽ ഏരിയയും ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസ് എടുത്ത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ എലമെന്റൽ ഏരിയ ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദി സെഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, ഈ ഒരു ഫിഗറിന്ന് ആർ എന്ത് എഴുതാം? ദിസ് എലമെന്റൽ ഏരിയ ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദി വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് y ഫ്രം ദി എക്സ് ആക്സിസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ആർ? ഫ്രം പൈതഗോറസ് തിയറം ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ.
This distance also will be x. Okay, so r square equal to x square plus y square. Okay, so this equation can be written as integral x square plus y square dA. Okay, or that is equal to ഓരോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എ പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ. Okay, in this what is integral x square dA? അത് ഏത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ? എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത്. എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എലമെന്റൽ ഏരിയ ഫ്രം വൈ ആക്സിസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താ? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വൈ വൈ പ്ലസ് what is integral y square dA? Y is the distance of elemental area from x axis. Okay, so it is I xx. Okay. Okay. So clear perpendicular axis theorem. If Ixx and Iyy are the moment of inertia of an area with respect to x and y axis, then moment of inertia of the same area about z axis is given by Ixx plus Iyy. Okay, മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അറിയാമെങ്കിൽ തേർഡ് ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും? മറ്റ് രണ്ട് ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ആക്സിസിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. Okay, next theorem. Okay, and this Izz is also known as polar moment of inertia. Okay, അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ചിലപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. Izz-നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. Okay, next theorem, parallel axis theorem. Okay, so തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പോകുന്നതിടക്ക് നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം ആ തിയറം. Okay, so consider a plane area, plane figure of area capital A. Okay, and its centroid is given by G. Okay, so moment of inertia of this area about the centroidal axis. Okay, ഞാൻ ഈ സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി ഒരു ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എബൌട്ട് ദി സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു? ഐ ജി അല്ലേ? ഇത് എക്സ് എക്സ് ആക്സ് ആകാം, വൈ വൈ ആക്സ് ആകാം, ഏതും ആകാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ ജി എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ ജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണിത് ജി. അതിലെ കൂടി പോകുന്ന ആക്സിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ഐ ജി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if I am drawing an axis, another axis, okay, parallel to this centroidal axis. Okay, ഞാൻ ഈ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിന്
പാരലൽ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ആക്സിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് represented by AB. Okay, and this AB is at a distance h from the centroidal axis. Okay, this distance is h. Okay, ഈ പ്ലെയിൻ ലാമിനേന്റെ സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ ജി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ആക്സിസ് എ ബി വരച്ചു. അത് ഈ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിൽ നിന്നും എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു നോ ഐ ജി ദെൻ യു ക്യാൻ find the moment of inertia of this area about the axis AB. Okay, so ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം പറയുന്നത്. സ്നേഹയുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, so what is IAB? IAB is given by IG plus AH square. Okay, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. അത് ഐ ജി എക്സ് എക്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജി വൈ വൈ ആകാം, ഏതും ആകാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിൽ ആ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിസ് വരച്ചാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ ഒരു ആക്സിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് പ്ലസ് area into h square. Area means area of this plane figure, that is capital A. Then what is h? Sneha, ആരുടെ mic on? Mute ചെയ്തേ. സ്നേഹ അജിത്. എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫ്രം വൺ ആക്സിസ് ടു അനദർ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഐ ജിനെ ഐ എ ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറം യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ടു ആക്സിസ് ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് രണ്ടും പാരലൽ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ആക്സിസ് മസ്റ്റ് ബി സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ ജി ഈസ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ഏരിയ about its centroidal axis, then moment of inertia about any axis parallel to the centroidal axis and at a distance h from the centroidal axis is given by IAB equal to IG plus AH square. Okay, so IG ആണ് നമ്മുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഐ ജി സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കണേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ.